Start that party. Na wabia isho imeanza ikiwa lit, ikiwa fire, ikiwa top notch vile inafaa. Acha nakwambia nasikia titi. Nasikia goosebumps. Nasikia vizuri. Kafiri kwa bari like this. Unajua? Some tingling sensation. Nitafanya ile kitu. Welcome ladies and gentlemen, kings and queens, my empress na my emperor. Karibu tena ndani ya Reggae Fest. Legalize it. Regalize. This is how we do it every other Saturday from 10 p.m. team. I'm Najam Super. Kabisa. With the little committee, it's been a minute, but now we're back. I know. Back like we never. Oh my God. We're back like we never last. DJ tulikuwa tumemfanyia ile kitu. Bana tuwashikilie usukani. Shikilia. Then I'll step up. Then hatari sana. No sana. They call me Bill Clinton ODHIAMBO, your entertainment captain. I'm KHENDI, simply K and still rush to go. On the one side to score. Mr. Big Beats mazee. Kabisa. Swalisha mtu wangu. Unajua ulipotea hapo ukasema mimi niko na majezi kidogo. Huyu pia akasema wewe utaibidi msukuma. Na nikasema mimi ni nani? Wewe nani? Muziki mzee. Hatari sana. The cool king himself. Kabisa. Fresh sana. Kabisa napenda nafurahia. Ndio pale yuko luko ishara. Tuko na Iwanjana tunakuishia. Msisahau Science TV Reggae Fest imeanza sasa. Join us on all social media platforms. Right. Tuambie issue inakubamba ukiwa wapi because tumeanza. Ama magani. We've just started with the groove. So tell us, send a comment. You can find us on Facebook. We have a number 0111980384 on the screen. Tuambie show inakupelekaje na pia tutakuwa hapa to sample some of the feedback. Hebu tuambie leo tumepangaje issue. Let me tell you something. Unajua juzi ilikuwa mental health awareness, the world mental health awareness. You didn't know. Wanipata. So let me tell you something. We have a little bit something for guys here. You want to talk about history of mental health. The beauty of it, last month we were just talking about, creating awareness on suicide prevention and everything. So it is not a coincidence that tumeanza this month kickstarting again, talking about mental health and also self-awareness because lazima watu watambue. Lazima. Ama ni aje? Kwanza unajua at least mental health tumeitouch mara. Ndio hiyo sasa. So sasa hii achana watu. Self-awareness. Wewe mwenyewe umejichunguza, umejitambua, unajionaje? Do you got yourself? Unajua wanasema ngosa zingine you'll be stabbed in the back, you have to have eyes at the behind your back. Bana ndio tuko na macho huko nyuma. Hata before zifike hapo, wewe mwenyewe umejigot kwanza ndio uanze kuangalia watu wengine, si ndio? Unajiona. So ndio tunaangalia story yote pale. So keep in touch with us. Kumbuka KHENDI kwambia our channels of communication are officially open. Pale ndani ya WhatsApp 0241980384 unatupata pale ndani, send in your thoughts and opinions as far as that is concerned because tukuna some experienced individual coming in like daktari pale tukuna doki ana come through kutuambia unajua ni specialist tumekuwa tukisemana na ni jokes so now we've gotten someone who is going to say it in a very professional way. I hope you all are going to stay tuned. I hope you're ready to enjoy some music because the DJ the itchy fingers are doing it vile inafaa na sisi hapa tuko ready kuwakilisha the moves have to go na wenye MC pia hatuachi nyuma. Interpreter anatupeleka na mtaratara na I hope kila mtu ako ready kuenjoy show leo. Kabisa tusahau pia segment pale artist of the week pale nini. Tonight it's all about shabile DJ shaza pale. Some reggae niceness. Some Caribbean tunes there. Unagonga huku unasikia. Sio watu wasema if it's a party we there you define us. Tunatokea kupiga sherehe, si ndio? So artist of the week pale sending pia guests pale this time ni Monday. So mkairada who are we representing as far as reggae music is concerned. Kutarana pia some wisdom, some motivation to keep you going. Yes. Lazima. That's our role. Kwanza hapo tungehitaji next time tuleta pastor. Already excited for tonight. Pastor quotes. Ndio sasa. Inakata kabisa. My DJ. Pale kwa mtupanga nini joke set pale. Nizo reggae ama ni good reggae music. So wanasema anything as ushina reggae tunapiga pande ya Reggae Fest. So kila kitu reggae music. Basi, yenu mtaratara vile KHENDI kwambia plug in simu kuelekea gani? Plug in a friend pia. So much power in that song, There is the power. Actually, it was reggae music iko na vitu mingi, but if you just get to listen to these lyrics. Man. Alafu hivyo nyuma unasikia nasema nganachi? Hear the children crying. Hear the children dying. Sawa mtu wangu? It's not easy. Shout out to the legend Bob Marley himself, and this is how we're doing it tonight. Hapa ndani ya Reggae. Who are the hashtag to use? These and always has been. We don't legalize it. Tunaongelea mental health na self-awareness mtu wangu. Kabisa. Na tunataka kusema hiyo Tuesday just this week imepita tulikuwa na celebrate
World Mental Health. Dunia mzima ama namna gani? Kila mtu alienda kuongelea historia ya mental health. Ndio hiyo sasa. Created awareness. I love the theme, the beauty of it, the theme was mental health is a human right. Wow. Unapata? Interesting. It's a human right. Kumaanisha si story na ati food, shelter, you know, it's not about that talk anymore. Lazima pia tuingize nini mental health pale ndani. Unajua story. Na tumeona it's quite okay pia tukishikanisha na story ya self awareness because for generally talking, yeah, for you to make sure uko sawa, it starts with you. It starts with you taking that personal initiative. I must do knowledge. Actually you mentioned something that has made me think of a quote or something I was seeing around. Right. It was like psychology has proven how parents unajua kwanza si huko Afrika hata mzazi ongea una escape no. So unapata hii stories za wenye wasi wanakuja mshikia watu nini that's also affecting their mental health. So unapata msee amekuwa na issues. It starts from a young age. So by the time ako hapa tunaanza nini kumbe story iliharibika kitambo. So this is something which has to go to everyone. We're not just talking to the youth and the nani we're just talking to general spectrum because mtu anaweza kuja realize kumbe yangu swati nini ili happen, it's just been my upbringing. There's that trauma that ime come with it tangu kwa yange kabisa imekuwa like traumatic from the time when you are so young. So at the end of the day we're talking to all. Usiseme ati kwanza reggae ni kila mtu. So wazee kina mama yes, kujeni to join. We talk about mental health, we talk about self awareness to make sure you understand yourself better for you kujisaidia. Ndio sasa. Ni important sana umesema story from a younger age because by the in my circle of friends pale mtani pia maybe we've had this before. People joke about ati wewe huyu akona daddy issues mzee yako kuanga. Unadhani ni jokes? Ndio ni story ya jabu. Unasema ati ndio reggae lakini hiyo ni crazy. Sawa. Una imagine these people are throwing this comment lightly. Having daddy issues and all that, but not failing to understand that your trauma or something it may affect mtu from the young, from when they were kama ni wadogo bado kwanza tena mpaka saa hii. So they've not openly talked about it. Unajua, so imekuwa kihold all that pressure, all that everything going on through their mind. Unaweza kuwa na project vibaya, they are all defensive and everything because unajua there's even some ripple effect because you didn't have maybe that father figure maybe. So you grow up being ni wewe tu unajua mambo imekuwa ni tough. So kuna those projections generally. Unajua something you actually mentioned. Mtu atakuja na sema tio niko hivyo. Unaweza pata why are you saying uko hivyo? Is it because you actually have not had some level of self awareness? Yeah. You see. So you can be going through some mental health issues, but once you realize yourself. And leo tuko hapa kuwa educated. Hope you all are ready for this topic and this discussion. Right, najua umesema self awareness. Ndio za self awareness. Unaelewaje Jom Super? Personally for me I feel like self awareness is just and understanding yourself, one internally and externally. Ujue your own emotions, your own abilities, your own as if when you two mwenyewe uko like kenye na kutrigger what is actually bringing the problem. Unajua some emotions I can handle, some I can't, and if a problem comes that's emotionally I know how to deal with it, and also outside in terms of how are you projecting it to other people, how are you carrying yourself, vitu kama hizo, that's about self awareness. So generally it's all about fully understanding self ama gani inside. Acha nikwambie kitu moja watu why people don't grasp this. And I think it's more of a order of our pay attention to it, yeah. Every time we come across a Rastafari, ukisikia wanasema ati I and I, what hiyo I and I ni nini? Sawa? Yaani mimi lakini tena mimi na nimejitambua. Unajua? Kuna penye jamaa ana pressure, all this worldly pressure, the social anxiety that come with it, vitu kama social media, unajua? Ama venye una operate hapa nje. You look into yourself first. Sawa? Unaji-embrace. Nataka kucheka mtu wangu. Kwa history yote nimekumbuka. Ukisema na story ya social media, by the way hii nayo nimekuzamana kwa sababu by the way umewahi cheki msemeka team anasikiza reggae, by the way jamaa atananga smartphone.
Kwanza wale kabisa. Wale waseushikisha jambo by the way. Na kuna radio kake pale. Radio kake na katulituli. Ashaweka pale station ama kama ni flash ameidungia Reggae. Yeye promote BT. Yes, afika. Ndio BT. Yeye ndo alipromote wenye zika pro. Exactly. Sasa huyo mtu by the way yeye akutudunia yake. True. And that is why Rastafarians are very special because they seek they seek that personal lazima reclamation, lazima ujisafishe kwanza. Wanapata before wanze ku because let me tell you something, you cannot start projecting if you're not at peace with yourself, always judging yourself. Leo nimeamka John nimepiga luku na kapoa hata kweli. Wewe mwenyewe kwanza ujitambue hata before. Unajua? When you start judging yourself it portrays pale nje. Kabisa. Na unapata hizi ndio vitu zinakuja unaani kama everyone is coming against you. And when you realize it's just about self awareness. Ndio maana mtu akiwa na self doubt unapatanga ako na issue na everyone around them. Because one thing, the confidence haiko. So today the topic is self-awareness. Right, because and in such situations it makes you like constantly seeking validation. True. Unajua you're constantly seeking validation out of everything. Unajua kuzile sema why your friends wanakulenga sana. Unajua maybe for example, like last month we were talking about all these someone who is having suicidal thoughts and everything. Hata kama mtu in their mental state haiko sawa. Like kuna vile na project maybe they are sort of dirty, they are unkempt. So kuna vile there are these pointers. You look at them and you actually think there's something going on with this person. Exactly, and that is why we're talking about having having a group of friends who are really out there for you, friends, real friends. Wameniaje KDK leo, talk to me. Mbona uko hivi? Mbona siku hizi naona ni kama Billy Boy rada jo. Niona umeachilia mtu wangu. Rada ni gani? Unapata SMOLLLET jo nini mbaya? Unajua? If you don't have such people, unapata you don't have friends, you don't have someone to talk to. So unakuwa isolated. Then unaanza kuwa zile za watu wanipendi. Watu wameona wajipende wao wenyewe. You feel if you're being isolated. But then again, it generally starts with taking that step. First step ya kwenda look that kwa mirror kujiangalia. Unajua wanasemanga mirror on the wall, who's the flyest of them all. You're like lazima ujitambue. Lazima ujichote, lazima tupige kifoja. Nimeangalia nini SMOLLLET ile siku. Nikiamka siku lazima unajigotea. Big up on yourself. Sawa? Mtu wangu umeamka leo. Kabisa. Leo tunafanya nini? Unajua? Hiyo design lazima ujigote. Kama hata kugote. Unatoka hizi tu pale ibada mkajona kizungumkuti lazima ujigote. Hapo ndo naanza msema. Talk to me. Natambua we have to talk about this in terms of benefits of self-awareness. Unafika hizo ndio benefits of self-awareness. Yenye you don't need anything from anyone. Don't need any validation. Now you're becoming the person you want to be. Unaona? Uko tu sawa, you're conscious about yourself. Uko like mfika hivi nje uko acha nirudi ni confirm venye nakaa tena. Mfika Reggae niko basi mimi najitambua. Vile inafaa. Good, just go on. So that's something we'll have to talk about, those benefits. Zenye pia viewer akituangalia anaelewa yenye if I am self-aware they'll understand the benefits of being self-aware. Tutaongelelea pia mtu mwenye hako self-aware inamuaffect aje. Ndio sasa. Lazima hizo vitu zote touch on. Because wanasemanga you attract what you are. Let me tell you something. Usikuje ukasema ati mbona kijana wako wewe si mtanashati? Alafu unataka na baby girl unaanza kumsuka ashakwambia, I have a boyfriend. Unajangora. Usijam. Unajua kutufanya nini? Unajua defensive mechanism jambo na job right na huko. Ujeki poa. Huko alafu unajua kutufanya garden sometime mimi nimesikia to the streets. Garden mtu ambaye hapo comment section. Mtu ametoka ameng'ara hiyo siku ati anafika mahali alafu Monday fulani hadi unajiuliza is it me attracting you or am I what is happening today? You're attracting, unaweza kujiuliza who are these I'm attracting? Who are these? Because my self-awareness today is showing Subaru man. But the person coming along. Unakuja sana msupa, unakuja sana. Umesema? Any example. Pelekwe date na Land Cruiser lakini. Wonderful. But then again, generally if you're kind to others, people will be kind to you. Unajua, if you're cruel to others, don't expect usikue jo manze when he bad mind.
lakini bado unataka tena watu wakunyenyekee kwako kutreat vizuri. Z, you give what you get. Ama gani? That's true. Na pale the man of the holy book inasema ngani aje? Love yourself, love your neighbors, but you don't get a chance. Love your neighbors, love yourself. Sawa, msirushie mawe watu wangu. Love your neighbors, love yourself. True. And there's a reason why it says that. Because since kwa nimekutambua KHENDI, niseme nakupenda na kuonyesha I'm caring for you if I'm not caring, if I'm not taking care of myself. SMOLLLET. Sasa kuna nasema ni aje? Ai. SMOLLLET najua wewe ni mtu wangu wa maana sana. Hata kuwe successful kuwe nini, but I don't have the same vision for myself. Unajua? Hiyo ndo kuna jilagai. Kabisa. Gani? No, actually the point is clear. Mtu akisema if you're self-aware, you'll have to practice self-care and compassion for yourself. Utaenda umetoa jo umefanya nini ati nimekula hii 5,000 uko garden. Alafu wewe ukijitambua it has to take you. Uko fiti, uwejeka fiti. Vikale itakuwa fiti. Amen. It has to come with self-care and compassion for your own self. All right. And then you'll be able to give it to others. Kabisa. So we're not preaching, but we're telling you facts. So talk to us pale kwa mtandao tuambie, do you relate with all this and how do you feel about mental health and self-awareness? Do you feel like it goes in tandem, ziko pamoja pale like a piece in a pod? Because you have to take care of yourself so that anza kuwa proper, mentally thinking clearly, thinking being self-conscious. That was the word I was looking for. Being self-conscious. Ama namna gani? We went to hear all those things. Hata nikwambie, hata ng'ombe wana tumbo nne. Kuna rume, kuna nini pale. Shiba vizuri mtu wangu. That is a personal opinion. But anyway, let's nikwambie, ukienda hapa hivi nje utiteguke hapa hivi nje za vibaya, you'll be messing up your mental health. Sawa? Mistake uende down that road. Don't go down. Jitambue, baby girl. Kama baby boy afiki bei, sawa. Sawa, lakini don't be too hard on the Monday. DJ hapa amesikia. Jo, acha nikishow. Pia sisi. Acha nikwambie siwezi. Acha ni come back real quick. I say come back again. Please say it. Anasema Monday msikizo tutaki utoto. What do you bring to the table? Sawa? Isikue. Usiniambia ati nilete chai hapo, nilete mkate nini, wewe tu kwa sukari, utamu tu unataka. Wewe unataka tu utamu tu. Monday. Check your story. But then again, we're talking about mental health and self-awareness. And that is because oftenly people celebrate, birthdays, celebrate graduation. We should also celebrate getting out of that toxic relationship, my brother. Tunatuna bash shopping. Just kizo manini yo event ati if someone has been divorced and then watu wamekuja kupiga sherehe mahali. Chari wabira, fanya nafu na madem nyuto chana. Acha amekuacha, hata hapo umemwacha. Sherehe pale. Unajua pale Monday msi tunaona. And that is why baadaye pale tukiongea na mtu wetu. So kwa nini mbona it's not healthy for Monday all that stuff umekuwa when it's strong, sasa nasema lia kwa bafu kidogo. Sasa unapiga shower, toa machozi hapo kama unataka watu kuona. Pale hivyo nje ka strong. Hiyo ndo mentality yako, but then again haifai kuwa hivyo, unacheka. Yes, uniwa uzima wangu. Hapo DJ agree. Ndio mkubaliana mna ama uko na mimi. Unasema pale hivyo nje Monday msiku tuanze kuwa wearing our heart on the sleeve. Kwa sababu unajua mademu jiona sana. Tranquilo. Ulo. Hata kama unalipa rent, ati wewe unalipa peke yake. Unalipa ati wewe parent leta chakula food. Ukana na hizo chakula. So unajua hapo let me acha nitetee the garden. No. So unajua wewe pia kama ndemu. Ukicheck hiyo demu kimwendea, unaona vizuri yana nini ilikupeleka hapo? Alafu unakuja kusema garden ndio kuna ngori. Wewe unataka mtu mwenye anasema, si unatafuta huyo. Ndio. Unatafuta huyo. Lakini wengine wanatupia hopes hakuna. Hatari sana. Hatari sana. Hey gardens, we need more gardens. No matter what somebody says, you attract what you are. So, if you are a hardworking man, if you are a hardworking baby girl, itakam. No matter, I'm sure wanatumiangalia story yao I have a boyfriend kama excuse, Great Wall of China. Unajua anakuambia ndio akutoe tu hapo. Like a persistent man, like these
Hivyo mnaanza a very persistent individual. Umechange tu nini? Umechange voice nikajua hapa tunaenda. Tumeenda down that road. Yes, sababu unagani? Kabisa. Hebu tupeleke mtatana pale sector fulani. Let me tell you guys, mtu mwenye hako self aware anakuanga na issues gani? Next time to judge tuambie you need to go. Get ujijua uko self aware mani aje. So unapata these people they're out of touch with their emotions. Uko like niaje unanisalimia mimi ni wewe. They're not empathetic. They're just out of touch. They just have their own issues. They're impulsive. They're very highly critical of others. They're not open to feedback. They keep on making the same mistakes. Ndio sasa. Feedback from others makes them very, very defensive. Hataki kuambiwa. Yesu kuambiwa. Yeye anakuambiana lakini Yesu kuambiwa. They take drama everywhere they go. Their way of coping makes the situation worse. So it's like in situation it's gotten to be out of place. They are manipulative to others. They always need to be in control. They believe the world revolves around them. They tend to overreact. They don't admit to mistakes. They are people pleasers, and they can't let go or get over the past. So these are the things that you need to be aware. Ukiona msea kuna some of this character. So basically kama uko, if you're not self-aware, you're a walking red flag. No, you see when nimesema. Why would you want we're talking about last time having your proper circle of friends, why would you want to hang around people who constantly bring you down? Nakwambia hata wewe huko wewe kwani ni ongo moto na kuanga nayo sasa vitu kama hivi unajifanya kifua hivi nini next time ina come through ndio hiyo sasa unaambia nini vitu katembe uti ndio kumotivate hiyo ndio ukiambiwa bana change your look kesho ukiniambia hivyo ndasema yenyewe sasa hivi game wacha nifanye ndio hiyo sasa ikipatikana hivi itajipa ama amengani so why would you want to be in such kind of environment? So you have to change badilisha your circle of friends, sawa, because one or another they affect the way you live your life. That is depending on how they are. Kama ni watu wa maana utakuwa mtu wa maana, sawa. Tulisemaniaje, you can be like let's say a four group of friends, right? Unapata mwingine job yake inaenda sana, anapata promotion nini, mwingine anapiga busy yake, business clients wako sawa. Unajua this kind of mkihang around wanakwambia stories zao zote zinakumotivate. Wewe unaona kachini unajulizani aje, basi sawa, last time nilipiga shughuli kama ni SMOLLLET pale, last time nilipiga gig. Unajiangalia nini kuliendaje, wewe unaenda pale unabadilisha inakumotivate pia lazima yakutajipa. True to that. For me, the one thing that we're talking about today and the one thing we really have to tell our viewers is that these are some of the things that are the red flags when tumeambiwa hapo hivi. So tafadhali, if you try and look at yourself so well and you realize you have all uko tu tick all these things are pointing at you, you need to go work on yourself, because inaonyesha if you all this, nobody wants to be around you. So if not after circle na uko na hizi vitu, nobody wants to be in your circle. So please, as we're preaching about self-awareness, there's a show today, go and try kujitambua. Ukiwa na hizi red flags, try and change on that. That way, you can have the circle of people who you want. Kumbuka the SI unit hapo hivi ni growth. Kabisa. Mtu wangu. Toka mwana nilikuwa financially, physically, mentally, everything. When you move somewhere where you're more, comfortable, na pia unatoka, it's all about constant evaluation, constant improvement of your ama gani of your mwenyewe. Sindio sasa? Na tupunge hewa kidogo, alafu tukirudi pale masaa yake, tunaingia comment section siku yote na wikaje. Kabisa. Unajua as well as do it. Hatuwezi kuja tumewapay topic yote tumewapea laptop and benefits. We'll also be telling them the best way for them to increase. Watajitambuaje ama watachange from their past mistakes. Lakini msisahau we have a guest who's coming here. He is a professional, atakuwa anatuambia from a therapist perspective how to deal with mental health issues and how to be self-aware. Kabisa. So right about now, check a quick breather, but when we get back, mtaratara kiendekesha kupelekana